between myself and my Lord, where I'm seeing it in that manner that everything is being granted by Him and therefore I need to thank Him. Now, time is running short. But there's another blessing that we've been granted that I think sometimes in almost a paradoxical way, as Muslims, we seem to be the most heedless of. And that's the blessing of the Prophet, peace be upon him. Syed Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. How much of a precious blessing this Prophet is for us. Right? We have in the Quran where it says, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Azizun alayhi ma anittum, Harisun alaykum. This Prophet that Allah SWT sent among you, it distresses him, it's difficult for him to bear what hardships he sees within you in your lives. He's concerned for you. Concerned for you. The Prophet is Rahmatul lil Alameen, a mercy for all of the universes. Now if I want to thank the blessing that is the Prophet, how do I do that? How do I thank a blessing of that magnitude? Obviously we just mentioned, even the smallest blessing we can't thank properly. Well, what can we do? What is the extent of what we can do? The Prophet said it. He said, I don't ask of you any ajr, any reward, illa muwaddata fil qurba. Except for having love for my close ones. How do we express love? Love is something that brings people to one common thing. It binds people together. People become similar. You see it happen all the time, right? Even in relationships that are the smallest manifestation of love, right? Friends, when they get together and they become friends, they start to speak like each other. They start to act like each other. They adopt each other's attitudes and customs. Something happens almost automatically. Eventually what happens is that they adopt each other's goals and mindsets as well. They become concerned for the same things, attached to the same things, detached from the same things. What about me and the Ahlul Bayt? If I have love for them, it should be the same. I should be attached to the same things that they're attached to. And I should be severed from the same things that they stayed away from. We say it time and time again, the Imams, they're the Ma'asumeen, right? They never sinned. Just picture that within this context then. That means every single sin that I take is pushing me away from my Imam. In reality, I'm becoming someone who the Imam would not recognize as his follower. Everything that I do has to be aligned in that same way. And yes, again, I'm not saying that we should expect ourselves from day one to be ma'soom. But you know what is an actual goal? We should be aiming, all of us, to become ma'soom within this world. I don't know when this concept became a concept that we thought that isma and perfection in terms of not committing a sin is something that's only for the Imams. No. Yes, there's different types of isma, and theirs is of a different type than what we talk about with regards to what's attainable for ourselves. But the idea that we should not be committing a single sin,
is what we're actually supposed to be doing. That's not something unattainable. But it's almost, especially living in this society, surrounded by what we're surrounded with, that we've convinced ourselves that some sins are unavoidable. You tell someone that lying is a major sin. Like, no, that can't be. Like, right? I'll just do tawbah. No. Why are we setting ourselves up for failure? Let's aim for what's real, the ideal. Yes, it's a struggle, a lifelong struggle. I'm not saying that's easy. But that's what the goal is. If we want to live and die like the Imams, that's what the goal is. It's not easy. No one said it was going to be easy. But it's worth it? Yeah, as mentioned. If you're aware of reality, then the worth becomes apparent. Inshallah, we can spend a few moments remembering the musibah of Aba Abdullah Hussein alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Dear brothers and sisters, over the last few nights we've talked about some of the companions of Aba Abdullah al-Hussein. But we know that a time comes when all of the companions of Aba Abdullah have become martyred and the time approaches for the Bani Hashim to approach the battlefield. The ones we want to commemorate today are Aoun and Muhammad, the sons of Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Now, Aoun and Muhammad did not start their journey with the caravan of Imam Hussein al-Islam. Rather, they were later sent nearing the time when Imam Hussein al-Islam was leaving Mecca, sent as the representatives of their father, and later on told by their father to go and defend Imam Hussein al-Islam wherever he takes them. Now we don't know, there is a bit of doubt historically on whether Hazrat Zainab was actually the mother of both of them or not. But regardless, she was definitely the one who was caring for them, was looking after them, was with them for this journey. And we can imagine what the heart of a mother would go through the night before she sends her children, her sons, into certain death. But the concern of Hazrat Zainab was not for her children, it was for Aba Abdullah al-Hussein and his mission. We see on the day of Ashura, that Hazrat Aoun was perhaps the third of the Bani Hashim that goes into the battlefield. He goes and fights valiantly until he becomes martyred. And the same occurs with his brother Muhammad. According to some narrations, a curious thing happens. For every other shahada that happened, it's narrated that Hazrat Zainab would run out from the tents
and would console Abu Abdullah al-Hussein. But some narrations mention that in the martyrdom of Aoun and Muhammad, Hazrat Zainab stayed in her tent. Why would a mother do that? Perhaps she didn't want Abu Abdullah al-Hussein to be ashamed and embarrassed upon seeing her. But this is not the end of the trials that face Hazrat Zainab. We talk often about what happens in Karbala, what happens in Sham. But do we really picture that there are on spears heads of the children of Zainab in front of her? That as she's speaking to Yazid in his court, that she can see the heads of her children on spears, and still at that moment she says, "Ma ra'aytu illa jamila." على لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين. حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. دعائی دعائی خدا را دعائی یہ دشت بلا میں کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ داہی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے چھہاروں کے لاشوں پہ دنگے بجائے جلا ڈال آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے مارے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی ڈرے چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. اٹھی اپنی مرکز سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو
تو اس نے یہ دیکھا ہے برسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہے سارا پکار حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو سدھارو آن محمد یہ مان سار اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں نانا کے اپنی شان دکھانا جہاد میں اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع اے دل بران جعفر تیار الوداع بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو سدھارو آن محمد یہ مان سار اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 ہر بات اپنے دل کے سوا ہو تو بات ہے ہر بات اپنے دل کے سوا ہو تو بات ہے ہر بات اپنے دل کے سوا ہو تو بات ہے وہ رن پڑے کہ حشر بپا ہو تو بات ہے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر
जाफर तैयार। अलविदा 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 ए दिलबरान जाफर तैयार। अलविदा 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 घेरे रहे सिपाह मगर मुँह न मोड़ना, घेरे रहे सिपाह मगर मुँह न मोड़ना, घेरे रहे सिपाह मगर मुँह न मोड़ना, हैदर की यादगार हूँ मैदान न छोड़ना। दिलबरान जाफर तैयार। अलविदा 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 ए दिलबरान जाफर तैयार। अलविदा 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 ए दिलबरान जाफर तैयार। अलविदा 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 शिमरो अमर के सर जो उतारो तो खुश हूँ मैं, शिमरो उमर के सर जो उतारूँ तो खुश हूँ मैं, शिमरो अमर के सर जो उतारूँ तो खुश हूँ मैं, दुश्मन को झूम झूम के मारो तो खुश हूँ मैं। दिलबरान जाफर तैयार। अलविदा 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 ए दिलबरान जाफर तैयार। अलविदा 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 ए दिलबरान जाफर तैयार। अलविदा 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 ए दिलबरान जाफर तैयार। अलविदा 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 लक लब्बैक लक लब्बैक अबा अब्दुल्लाह, 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 लक लब्बैक अबा अब्दुल्लाह। या हुसैन 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 या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। متوجه زارت يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن،
بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرة علي بن الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زارت أبو الفضل العباس. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك أيها المعين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Everyone. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Brothers, I request you to please stay back. Let's allow the sisters to head out first. Brothers, if you all can please stay back. And you all are requested to join us for Jamaat Maghrib Namaz. Thank you.